na thigũkũ njega na nĩ wega kũmenyithia ndĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu gũkũ gwĩtagwo Gĩthũngũri na wĩkũrĩa guothe ũrakorwo ũkĩrorera karibu sana mũthenya wa mũthĩ tũka horo kwaria horo wĩgiĩ kĩndũ gĩkĩ ta ũrĩmi angĩkorwo wĩ hau ũguo na nĩ wendaga gũkorwo ũkĩrĩma nĩ wĩciragia kwambia ũrĩmi rĩngĩ wa kũiga kĩndũ gĩkĩ ta ng'ombe nĩkĩo ndagĩũka gũkũ mũthenya wa mũthĩ kwa mũrĩmi ũmwe mũrĩmi njorua ũrĩa akoretwo akĩrĩma mathiũrũrũkĩirie kamera ũguo makorwo makĩona akorwo akĩruta wĩra wa kũrĩma ng'ombe nĩ endagia ũngĩkorwo nĩ wenda ng'ombe ũngĩkorwo nĩ wenda gũbundithio ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wĩra ũcio nĩguo akoragwo akĩruta na nĩkĩo ndagĩũka gũkũ mũthenya wa mũthĩ na no njĩre ũrerorera mwena ũrĩkũ na rĩu nĩ ũrona ng'ombe healthy teno by the way nĩtũgũkorwo tũgĩtarĩrio nginya bei yacio we rĩngĩ wendaga tarĩu kwĩna andũ menja wa bũrũri haha ũguo rĩngĩ mũndũ nĩ endaga kũgũrĩra mũciari wake ng'ombe akarigwo nĩ kũingĩgũra ng'ombe ndwarĩre rĩngĩ mũciari arĩithagie rĩu kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ ũguo tũkĩrĩ Gĩthũngũri karibu sana yule mtu alitolewa kwa mto Nancy yule mtu alitolewa kwa mto sasa tuko pande nyingine leo gũkũ kũndũ kĩgeni ta Gĩthũngũri na ndero tũkorwo tũkĩarĩria ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi koguo we wendaga kwambia kũiga wendaga gũtuĩka mũrĩmi wendaga kũiga kĩndũ gĩkĩ ta ng'ombe ũngĩkorwo wĩna kĩũria gĩothe hau ũguo no ũkorwo ũkĩũria na nĩ tũkũheo namba nginya ya mwene akorwo agĩtũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi wa ng'ombe nĩwona nĩ nyingĩ mũno by the way nginya ng'ombe iria ciothe ũrakorwo ũkĩenda wenda nginya gacaũ nĩ akoragwo akĩendia rĩngĩ akorwo agĩũka haha ũguo akorwo agĩtũtarĩria etagwo atĩa na nĩ gũkũ tũkĩrĩ karibu sana Jambo Kenya. Hello how are you? I'm very fine. Karibu asante sana we twakwerũka gũkũ mũciĩ witũ wa Samia Cattle Breeders nĩguo Gĩthũngũri we are breeders nĩ twĩkaga breeding cia ng'ombe nĩ tũteithagia farm consultancy nĩguo gwaka ciugũ kũmenya ũrĩa ũngĩbidi ng'ombe ciaku na mangĩ maingĩ marĩa ngũgũthiĩ na mbere kũmũtarĩria o kahora wa mbere nene twambe tũtarĩrie haha hetagwo atĩa haha tũrĩ area ĩno haha hetagwo Kĩndĩga Gĩthũngũri opposite mũndũ haha haitũ acacaga mapu itũ ĩ Google-inĩ ũkwandĩka Samia Cattle Breeders nĩ gũkũrehe njina gũkũ otherwise ũcaci Gĩthũngũri twĩ opposite kanitha wa Christ the King Kĩndĩga Catholic Church. Wow gũkũ nĩ ng'ombe irĩkũ mũkoragwo mũkĩrĩithia? Tu specialize na breed tofauti twĩna Holstein ta ĩrĩa ya mbere kũrĩa nĩ Holstein kwĩna Holstein Friesian ĩrĩa nĩ Holstein hau ũguo twĩna cross breed ya Asha na Holstein we have an Asha here twĩna Gililando twĩna Friesian these are golden black hena mĩthemba mĩingĩ mũno makĩria ya breed ikũmi nĩkĩo twĩre ta breeders because we perfect on breeding. Friesian nĩ ĩrĩkũ niĩ ndanaigua tu Friesian icio ingĩ ndacimenya mũthenya wa mũthĩ tondũ ndiĩ ndakinya kũrĩma no rĩu no twende kũmenya hihi nĩ ĩrĩkũ njega by the way gwakinya nĩ kũruta iria? Okay, in terms of production ng'ombe kĩndũ kĩa mbere njĩraga mũndũ ng'ombe nĩyo ĩbindaga tondũ ng'ombe ĩbatiĩ kũrĩa 40% we wĩta mwene ĩkũhe 60%. Ng'ombe njĩraga mũndũ ndũkae gwĩtigĩra tondũ angĩkorwo breed nĩ ya iria no nginya ĩngĩhota yo kwĩ maintain it's very easy to maintain itself. Nĩ ta rĩu harĩa hena ng'ombe mũthemba wĩtagwo Gililando ĩrĩa maronio hau ĩrokĩrio that's a Brazilian cow ici nĩcio ng'ombe iria newest in market na cina iria rĩingĩ mũno it's imported ĩyo nĩ imported nĩcio cirakinyia nĩcio rĩgua nĩ cirakinyia 60 to 70 liters in a day though twĩna Friesians ici cia normal 35 liters 40 hau ũguo. Mũndũ no agũre ya nyama kana nĩ cia kĩrĩa tu ici nĩ cia purposely nĩ cia daily tondũ nĩ cia nĩ ng'ombe cigũkũhe iria ũhote kwendio na ĩgũcokeria mbeca ciaku nĩguo ta rĩu niĩ tondũ nĩakorwo nĩ ndĩrenda ta ĩno rĩ ingĩmĩgũra mbeca cigana na rĩngĩ ĩrutaga iria ta rĩigana atĩ ingĩmĩhe irio wega specifically like this one tondũ ĩno nĩ breed kĩrĩa mwanya mũno ĩno ĩiga igũrũ kidogo ĩno tũramĩendia 350 although kwĩna Friesians ici rĩu ci below 200 250 180 cikuo tofauti to mũgũnda nĩ mũnene ningĩ njĩraga mũndũ ndakae gwĩtigĩra ndũĩ na harĩ gacaũ ciara ciaku cia moko citiganaine o mũndũ harĩ ũyũ ekwambia tiho ũyũ ekwambia bata nĩ kwambia thabarĩ. Wow hena mũndũ wĩ haha ũguo mũrĩmi mũnini nĩ ndĩrenda kwambia rĩngĩ nĩona ng'ombe na nĩ arenda kũgũra ĩrĩa ya raithi mũno nĩ ta mbia cigana ũguo? Tũkuga ng'ombe thogora wa ng'ombe nĩ harĩa mũngĩiguithanĩria koguo
no place is limited kwambia ukulima tonda kwa no wambie jina na gacaũ kiuge ndĩrenda gacaũ ka ngiri 30 ngambia ũrĩithi ndũkeyohe ndũkauge atĩ ndikwambia atĩ tondũ ndirĩ na mbeca. You can start anywhere. Ni tondu biashara ino I have been to ngoretwo biashara-inĩ ino na niĩ nĩ ndĩrona ũguni wayo. I can see the benefits. Nĩ ndĩrona nĩ hũthũ mũno kwĩ mũndũ wothe inspiring kana mũndũ wothe either a farmer ũngĩkorwo agĩseek knowledge ĩrĩa ĩrabatarĩkana with the right skills very easy. Nĩguo tarĩu gacaũ mũndũ gacaũ nĩ ta mbia cigana ũguo? Tũcaũ kwĩna twa kuma ngiri 30 40 50 ũguo. Na bado nĩ tũcaũ tũrĩa tũrutĩte mbegũ-inĩ ici citũ, koguo nĩ gacaũ kega kũringana nĩ breed ĩrĩkũ ũroya, tondũ kwĩna iria exotic mbegũ ciacio cina goro mũno. Wakinya famu-inĩ nĩguo tũgũgũtarĩri tũkwĩre ĩno mbegũ nĩ ya mbeca ici, gacaũ gaka growth yako ĩhana ũũ, ndamĩhana ũũ, koguo ona wathiĩ nako gegũgũteithia ũũ no ũũ no ũũ. Nĩguo hena mũndũ ũngĩgũra hihi nĩ mũdelivagĩra kana delivery cikuo na ithuĩ tũkorwo twĩ covered na CIC insurance. Koguo we wagũra ng'ombe gwitũ jina rĩrĩa rĩgĩkinya mũgũnda-inĩ gwaku ona ĩngĩonera ũndũ bara it's on us. Nĩguo no ageithio ndaigua retwo Doraman nĩ mũndũ agwĩta Doraman anjĩra geithie etagwo Peter arauga geithie mũno. Ndageithĩka mũno Peter. Nĩguo yes. Tũkĩmahe namba harĩa tũgĩthiĩ na mbere kwaranĩria nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda gũkũhũrĩra. Namba yakwa ya mũgũnda nĩ 0793 733 298 na yakwa personal nĩ 0715 475 625. Kai namba hau no mũnipindire hau ũguo. Kamera mana ũnipindire namba hau ũguo. Na rĩu ta mũndũ ũroria atĩrĩ etagwo Magi aroria atĩrĩ sasa kutoa ng'ombe kutoka hadi Nyandarua transport ngapi? Ekwenda kuma gũkũ nginya rĩngĩ Nyandarua. Kĩrĩa twĩkaga nĩ ũkũmonia kwĩna ngari citũ cia services cia wĩra ũcio tũkacurataga distance ya kuma mũgũnda gwitũ gũthiĩ njina gwaku. He ũrĩa tũkacurataga tũkona mbeca cia maguta. It's a big figure. Okorwo nĩ kilomita 100 assuming nĩ kilomita 100 to multiply by 2 ĩgakorwo nĩ 200 ũkamultiply na thogora wa maguta then you divide by 8 shillings tondũ nĩcio ngari ĩgũkorwo ĩkĩnyua. Koguo approximately tuge mũndũ wĩta Naikuru ngari ũkũ ĩgĩenda around 6,000. Yeah. Wow. We wikarĩte ũrĩmi-inĩ wa ng'ombe ihinda rĩigana atĩa? I started early 2018 no kwambia kuona ũguni mũnene biũ harĩa ndatuĩkire serious nĩ kuma 2021 after COVID. He mũndũ ũretwo Anita arauga rudia namba tena na rĩu ũnipire namba ĩyo hau kamera mana hau Facebook. Namba yangu ni 0715 475 625 na ya mũgũnda ni 0793 733 298. Yeah. Mĩcokere rĩngĩ 07 93 733 298 kana 0715 475 625. Yeah. He mũndũ rĩngĩ wĩ kũraihu na no ende kũgũrĩra rĩngĩ mũciari ng'ombe, no ende kũgũrĩra mũrata kana anybody na rĩngĩ enja na ndarĩ gũkũ. Hihi mũno hau ũcio mũndira atĩa nake? Ũcio nake ũhoro wake ndũkoragwo wĩ mũritũ tondũ arabatara gũtũ engage tũkorwo na kĩndũ twĩtaga WhatsApp call ithuĩ nake tũthiĩ through farm-inĩ tũmuonie what we have, we confirm the production. Wona atuĩka certain no kũiguithania tũiguithanagia tũgekĩra ng'ombe ngari with the small commitment. Ikifika kwa shamba yake ama mahali anataka kupeleka okorwo gũtwaragĩra mũciari athia kwĩra ng'ombe nĩ ndamĩona nĩ yarehwo noguo tũrĩha balance itũ. Nĩguo na mwĩrori kĩrĩa kĩangenia gũkũ ndĩrona gũkũ kwĩna speaker ndaigua atĩ ng'ombe ici nĩ mũcikagĩra nginya rwĩmbo. Nĩ mathaa ma rũcinĩ nĩ tũciheaga time ya kũrelax na ng'ombe nĩ ibataragwo comfort mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ũramĩkĩra ũguo yathiĩ yakoma harĩa mura-inĩ then ũmĩhe that soft music ũragerio take attention yayo ikorwo hĩndĩ ĩrĩa ĩ harĩa ndĩrĩ na stress, it's stress relieved ĩgakorwo ĩgĩgũthondekera iria na nĩwona ng'ombe citũ cina iria. Nĩguo. Yeah. Haya nĩ mwendagia iria mũndũ ũngĩenda iria? That one niĩ hakwa personally ndikuga andũ matingĩendia, andũ no mendie, no niĩ kũringana na ũrĩa pressure ĩnyitĩrĩire tondũ ona niĩ nyambĩtie na tũmarũni ngakomba haha ngatirithio kũringana na ũrĩa ĩnyitĩrĩire. For now I'm a loyal customer to them.
Wow. Koguo we mwiroreri urakorwo kienda ng'ombe hau uguo no hure thimu namba icio twakorwo tukinengerwo na ni 0793733298 niyo. Yes. Iyo niyo namba yake, no muhurire, no mu text WhatsApp. Na namba iyo WhatsApp iyo tiguo. WhatsApp. WhatsApp no korwo ukihura, no korwo kianani nake na urie kiuria kiria giothe urakorwo ukienda. Ng'ombe ici no cikare kundu guothe kana ni kiria naho hau hau naho ni hakohe hahuthu muno twamba ku understand kiuria kia mbere ni mundu wona ajurio kiuria kia ng'ombe ndimuragia urarĩithĩria ku ni tondu kwina regions tofauti na climate cenjagia kuringana na kuria wathie ndungithie uhe mundu wa Mombatha Holstein tondu ni undu wa urugari kuria ndingi adapt wega ni kuhotwo ni urugari kwina ng'ombe iria specifically si best for that climate no undu ria munene makiria ni ati regions nyingi ng'ombe citu ni cihotaga go survive tondu they are pedigree cows. Yes. Wow. Tiga kundu kuria kwina ringi very extreme hotness kana kundu kwina heho riu makiria. Namba ni twandikirwo hau ringi nimicokere 0793733298. Yes. Iyo niyo namba yaku na ati mwitagwo Samia Cattle Breeders. Samia Cattle Breeders megukundu kigene ta Githunguri na ni mukioe Githunguri na ni Githunguri ndaigua Githunguri. What comes in my mind ni horo wa iria. Koguo uko ni renda ng'ombe njega iria ukogure guku kwa Samia Cattle Breeders na nimekwenderia na thogora mwega. Kiuria kiu kingi he mundu wi haha ugu na ringi ndari na mbeca ciothe ni no arihe kahora. Iyo nayo ni urabatarwo physically wambe ukinye mugunda tukorwo na agreement itu nawe tondu kiria twitikagiria ni hari mundu okaga kwira atiriri kwa ndagika ino ndina project ino ya ng'ombe no ndiambitie ndrenda gwaka kiugo kihana ona koguo kiugo giakwa gigutiki normally kiugo giuma na nduko 21 kuma waka koguo agagikwira in a span of 2 months or 3 months nego korwo njikite atia agokaga gi physically age commit mugunda agakiuga ndirenda kugura ng'ombe na ng'ombe yakwa ni teno neno watiga any commitment ng'ombe kumanagia na hau no urihage na stages. Nice. He mundu rera guthoma maingi megie ng'ombe werigi ndarenda kwamba kugura ng'ombe tha ici ringi na ng'ombe gwake hihi no ni muthomithagia mundu ni tuthomithagia mundu tuchargeagi farm visit tuchargeagi ciringi 3,000 ugoka na team yaku ugathoma maundu mothe twina farm consultant twina vet witu guku twina farm manager ugoka maundu mau tugagufeed information iyo yothe urenda. Joseph Ndiritu igare mwendagia thumu wa ng'ombe thumu wikuo thumu tutingiaga kwendia tondu ona gwitu ni turathie twagikora ni wikire uria no guka tuiguithanie ntukwenderia thumu. Macokere namba ringi ni ndu mundu renda kuhura tha ici andika namba ino mwiroreri 0793 733 298 kana 0715 475 625. Ng'ombe ici ndirona ci healthy muno by the way. No mahuti ma kawaida mo ciheaga kana just simple maintenance with a good breed ni uguo fata kindu kia mbere ngwiraga ona ungithi woe ng'ombe ya mukabi iria tuga cia Maathai umirinde irio-ini ndingicenjia no wina if you have a light breed ifataraga just simple maintenance na knowledge iyo niyo turoka ithuĩ ta Samia Cattle Breeders tugupass tutigirire ni twakuhe knowledge iyo ya kumenya gu select mbegu njega kumenya guikarani na ng'ombe gufeed ona gukama na to make profit out of the business. Wow. Na bado kumiga handu hatheru no kiria no ithu wagutirona maricira kara cigithambagirio. That's a big concern. Ng'ombe no nginya umige na ngwirire kindu kia mbere ng'ombe ni ifataraga comfort. Ndakwira ithuĩ tuitagira mura ni ukuritio horo wa music icio maundu mau mothe woka guku mugunda ndigagirira ni wamenya comfort ya ng'ombe ni ki ifidagwo atia ikagwo atia mundu stages isiko cihana atia maundu mau mothe information iyo yothe ngatiga ni wamenyita. Wow. Ni magithie mundu tagwo Regina Kamau arauria Githunguri ni wapi? Githunguri iko Kiambu County. Yes. Ni arauria Githunguri wapi specific? Specifically ukifika Githunguri from Fletcher it's just 500 meters kuma hau uguo kana uhure na mbeo itu twina ngari ya mugunda no ukuoyo hau Githunguri town kana usachi ndigwirire pini-ini wa sachi Samia Cattle Breeders ni ugutuona hau ukurehwo direct jina mugunda niguo he undu ungi ungienda mamenye wigie ng'ombe ici ciaku
nĩ ngũma take through na tũmaũndũ kĩndũ kĩrĩa ingĩra anyone ĩno nĩ for any inspiring farmer arenda gũtuĩka mũkulima no ndĩmwĩre ndagetigĩre mũndũ wothe mũkulima nake no nĩ araigua ena challenge gũkũ this is the right place for you kana mũndũ ũrathiĩ mũgũnda wake nĩ ũrathiĩ wega no nĩ ũraigua nĩ ũrenda kũ improve breed twĩ haha nĩ ũndũ wa gũkũhingĩria maũndũ marĩkũ maũndũ mau nĩguo wow icia ndiĩ na kĩũria kĩngĩ mwĩrori gĩkorwo wĩna kĩũria no ũkorwo ũkĩmũhũrĩra namba ĩyo yake ũkorwo kĩũria gĩothe kĩrĩa ũrakorwo ũkĩenda namba yake rĩngĩ nĩ 0793733298 na ũrakĩenda kũgũra ng'ombe rĩ mũhũrĩre mũkorwo mũkĩaranĩria nake ũngĩgwa angĩkorwo he mũndũ ũyũ atĩ nĩ arenda rĩngĩ kũgũrĩra mũndũ wa ng'ombe kana arenda kũgũra ng'ombe yake nĩ arenda rĩngĩ kũgũrĩra mũciari nĩ arenda kũgũrĩra anybody kana arenda gũ surprise mũndũ na ng'ombe no maranĩrie nake ukorwo ũgĩtarĩrio nginya bei uwe ucagũre o ng'ombe ĩna thogora wayo tiguo twĩrire yes o ng'ombe ĩna thogora wayo na ndũgetigĩre we oka mũgũnda kana hũra thimũ ngwĩrire with your budget niĩ nĩ ngũkwĩra tũkwambia gacĩra gaka tũgũthiĩ ũnjina ũkinye hau nĩguo he mũndũ ũngĩenda kũmũrũmĩrĩra social media mũkoragwo social media twĩna page itũ wathiĩ hau Samia Cattle Breeders that's our page YouTube itũ Facebook TikTok social media platforms yothe twĩtaga ũguo nĩguo yes. Samia Cattle Breeders ũngĩthiĩ nginya hau Facebook mwĩrori nĩ ũkũmĩona nĩ ngoragwo ngĩmafollow hau ũguo na nĩ ũrĩona nĩ ma-update nginya mangĩrehe ng'ombe ĩngĩ kana kwĩna kaũndũ nĩ makoragwo maki-update hau ũguo yes thank you muno asante sana Joseph Kamau Steven na arĩa angĩ mothe magakorwo makĩrora kũu thĩinĩ wa TikTok kũu thĩinĩ wa Facebook kana kũu thĩinĩ wa YouTube mũrathimwo muno na mũke mũgũre ng'ombe kuje mwanze kukua wakulima ona niĩ ndĩrenda kwambia kũgũra by the ng'ombe ndwarĩre mũciari tondũ nĩ ndarigagwo nĩ kũingĩgũra ng'ombe by the nĩ ndĩrajuga nĩ ngũgũra ng'ombe no rĩu mũndũ atonete handũ ta haha ũguo ũgũtrust ũmenye haha nĩ ngũgũra ng'ombe njega ya gwitũ mũciĩ ndũngĩkorwo rĩngĩ ũkĩgũra nĩwona nĩkĩo tondũ nĩ ndamenya kwĩna kũndũ kũrendio ng'ombe rĩu at least ona kũgũra nĩ raithi rĩu angĩkorwo we wĩ hau na ndũrĩ na mbeca no wambie kũigaga ciringi kĩrĩa o nini iria wĩ nacio hĩndĩ ĩrĩa cikaigana we ũkĩ ũgũre ng'ombe gũkũ ũguo ũcagũre ng'ombe ĩrĩa ũrenda na nĩwaigua kwĩna ng'ombe ya 300,000 kwĩna nginya ng'ombe ya 60,000 kwĩna ng'ombe ya 30,000 imagine koguo rĩ save mbeca iria wĩna save o kahora no save nginya namba ĩyo yake hau nĩguo rĩrĩa mbeca cikaigana no kĩrĩa ũgĩaka no kũmũhũrĩra ũkamũhũrĩra ũmũrie direction ũrehwo nginya gũkũ mũgũnda ũkorwo ũkĩona kĩrĩa kĩu ni member wa Githunguri Dairy nĩ mũndũ ũrakorwo akĩũria ũguo ũkorwo ũcokeria ũguo Yes, I'm a member of Githunguri Daily. Nĩyo ndakwĩra I'm very loyal to the Githunguri Society Cooperative. Tondũ nĩ matũtwarithanĩtie nao wega and I can see the journey is successful. Nĩguo. Yes. Githunguri Dairy nĩ kĩrĩa nĩ gĩkundi kana? Nĩ cooperative society. Yes. Wow. Nice. Nagĩcokerio. Ũrai namba thengi mũno asante sana ndakena mũno kwanĩria nawe. Wamwe kũrathimĩra andũ nĩ megũka. Ũkũmacua atĩ ũkĩrĩkia. Kĩndũ kĩrĩa ngũmacua mũndũ wothe ũkũnyitana na Samia Cattle Breeders you are the right place na no nginya tũmĩkaga sure tũbuatagĩrĩra tondũ our idea nĩ kũ inspire gũkorwo na so many farmers in this sector that's our main idea tondũ ĩno in agribusiness it pays it creates employment niĩ ona nĩ ndarĩ mwandĩkwo no rĩu nĩ ndigĩte kwandĩkwo na nĩ njiguaga ũcamba wa ũndũ ũrĩkũ I want to create more attention kwĩ biacara ĩno tondũ ndirĩ mũndũ wa wĩru yes koguo na mũndũ by the harĩa no atu encourage mũndũ wĩ harĩa ũguo rĩngĩ wenda kwambia no ambie biacara oteno yaku oteno bata nĩ ũkorwo na information nĩ ũguo no mũhaka mũndũ ambie rĩngĩ na ng'ombe nyingĩ ta ici wĩ nacio ona niĩ ndiambĩtie haha ndambirie na kahora na nĩho ngwĩrire atĩrĩ ona tũkaga tũgaikara thĩ ũkanjia this my idea kĩroto gĩakwa kĩhana ũũ no ndĩ na mbeca ici ngakũ advice gĩa kagombe gaka kamwe ĩkoria endia karia management maũndũ mau mothe nĩ ngũgũbundithia komba karũni ng'ombe ĩno ĩgũkũrĩhĩra ũũ gĩa ya kerĩ ya gatatũ hivyo tu it's that easy ni andũ metigĩra makarega go venture into the business nĩguo na ng'ombe nĩ tarũ ng'ombe ya iria nĩ gũcokia pio tondũ ngwĩrire ng'ombe mathabu mahũthũ assuming ona ng'ombe ĩkũhe lita 30 wendie lita 30 na ciringi 50 icio nĩ 1,500 1,500 wendie na mweri nĩ 45 40% ya 45 it's around 18 or 19,000 you can calculate no gwĩciria ng'ombe nĩ gũkwe
nothing less than 25,000 and above. It's a good business. Wow. Koguo in 4 months you have 100,000. Na andu matigetigire by the kwambia biacara. Nyona mundu akiuga atiri ndira kwambia biacara no ni ndetigiraga ki ambia tondu gutire mundu aciaragwo oi ithuothe tukoretwo twi haha ugoka ukerutani pole tu until you become successful. Ndugaonanagiririo rie successful ukona we ngubundithie wambie ukorwo wi successful tani niguo yes. Pole ndio mwendo sure. Eni mundu renda kumenya ati wina ng'ombe cigana. Ng'ombe ni nyingi ithuĩ niĩ personally niĩ to ndĩ Mũgĩkũyũ nditaraga ng'ombe ũguo ndĩciũĩta ciana ciakwa no ng'ombe cio nĩ nyingĩ mũgũnda ndirĩ na ũyũ I have 2 farms kwĩna ũyũ na kũrĩa njiarĩirwo. This is just an expansion koguo woka I feel free on cloud woka niĩ nĩ ngũkũ take through wewe akĩenda gũtarota. In short mundu urenda ng'ombe nyingĩ wĩna cio ciho ona wenda igana ciekuo niguo ni mũgũnda mũnene mwĩrori by the way ũkagũka ũguo thomithio na by the way gũthomithia mũndũ nĩ mũrĩhagia. Nĩ njugire nĩ tũchanjagia 3,000 ũkarehe itha team yaku okorwo wĩna mũndũ ũrĩa ũkũmanĩnjagĩra handũ ha nĩ wĩigĩte wĩra na nĩ hathara ũragũtwara ũkarehe team yaku. Okorwo nĩ mũruti waku wa wĩra no tũmũheaga accommodation for just like 1 week or 2 weeks kũringana na ũrĩa tũkũiguithania nawe tũkamwendiũkĩti wona oka gwaku if you see improvement you will trust us more. Niguo asante sana andu makenyewe muno mauga Frank Njuguna arauga salimia Mandicho a great farmer. Yes. Yeni I'm very happy nimesalimika. Yes. Asante sana thank you muno nä ndä ikara ngä gå ceragira ndä raugä te no nginya ngå cera gå kå tondå ndä mbona kå rä a social media ndä rauga no nginya ngå ka gå kå nyone ng'ombe ici cianyu na rä ngå gå twara raå ndä nä gå kä ra nginya video hau guo nä må cione wega. Yes na wewe na kä å ria rä å kå hå ra namba ä yo tåcokere namba å kä rä 0715 475 625 kana å hå re namba ä no 0793 733 298. Asanteni sana thank you muno ndakena muno kwaranĩria nawe na asanteni sana thank you very much kwa heri ya kuonana handũ-inĩ Paxton TV njĩtagwo Paxton Chege wa Gunya.